ওকে, হ্যাঁ। ওকে। শান্ত, লেটস স্টার্ট তোমার বাগ লাইফ সাইকেল। হুম, বলবো? হ্যাঁ, বলো। আরে ভাই, আপনি কিন্তু নাই, আপনার দেখা যায় না। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ওকে। রেকর্ডিং দিছি, ওকে। 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 ওকে, প্রথম থেকে বলি, হ্যাঁ। হ্যাঁ, Whenever I execute a test case, whenever I execute a test case and it is not it is not working the way they are supposed to work, that it is called a bug. It is called a potential bug. ইয়েস। Okay. Uh, but to I have to make sure that it is really a bug. That's why I have to regenerate it again. And if it is really a bug, then I have to log it in a bug tracking tool. In the bug tracking tool, I have to put all the information about the bug, like the name of the bug, the environment, the which environment I found the bug, um, regeneration steps, the description, severity, priority. Then, if attachment necessary, I'll do the attachment. I have to take a screenshot and any link if necessary. Then I have to submit the bug. Uh, I have to assign the bug to the developer or to someone. ডেভেলপার বেসিক্যালি। Develop. Okay, I have to assign the bug to the developer, and I have to submit the bug, right? Submit the bug, and the developer is gonna check it, and if he thinks it is really a bug, if he thinks it is not a bug, he will cancel. He will give me an explanation, and he will cancel the bug, and the status will be then cancelled. And sometimes the developer also deferred the bug. অ্যাকচুয়ালি Then the শোনো, developer. এখানে ওকে ফিনিশ করো, লেটস ফিনিশ ইট। Acha. Sometimes the developer also deferred the bug and put the status in deferred. If the developer thinks it is really a bug, he will start working on it, and then he will put the status on in open. And whenever he fixes the bug, he will reassign it to me, and I have to retest it again to check that it's been really fixed. If it is really fixed, I will close the bug. আমার কি আরিফ ভাই ভাই করে বলতে হবে the status will be this and the status না will না be that? না, Okay, I'll close the bug. If I see the bug is not fixed yet, I have to reassign the bug to the developer again, and I have with an explanation that it is not fixed yet, and the developer will and I will put the status is retest failed, and the developer will start working on it again, and he will whenever he thinks it is really been fixed, he will he will reassign it to me, uh, that the bug is fixed, and I have to check the bug that it is really fixed, and then it has the status has to be the status will be fixed. The status will be fixed, and whenever the status is fixed, whenever the bug is fixed, I have to take a snapshot and attach to it. ওকে। That's it. হ্যাঁ, তোমার ওইটা তুমি যখন ইয়ে করবা, ওই ফোনের মধ্যে তুমি সামনে রাখবা ফোনটা, মানে টাইম আছে না, ওই যে কতক্ষণ লাগতেছে দেখার জন্য, টাইমটা অন Oh, করবা, অন করার পরে এই টাইমটা সামনে রাখবা না, এই করে রাখবা, উল্টায় রাখবা। okay. উল্টায় রাখা তুমি শেষ করবা, বলবা নিজে নিজে, যখন শেষ করবা তখন দেখবা কতক্ষণ লাগছে। ঠিক আছে? মেক শিওর ইজ নট লেস দেন মোর দেন 3 minutes. That's the first thing. Okay. 2 minutes is okay, 2 minutes, but not more than, definitely not more than 3 minutes. Okay? Okay. ঠিক আছে? Okay. এটা তুমি করবা, প্র্যাকটিস করবা। Hmm. আহ, তোমার 1 নাম্বার,
দ্বিতীয়ত হলো লেটস ডু ইট अगेन। ওকে, তোমার বেসিক্যালি যে জিনিসটা তোমার আগে কনসেপ্টটা বুঝবো আমরা, রাইট? মানে এটা ফ্লোটা কিভাবে হয়, তারপরে আরো ডিটেলস ডিটেলস পরে ইয়েটা কনসেপ্টটা কি। প্রথমে বেসিক্যালি আমরা, তুমি যদি মনে করো দেখো সময় বেশি লাগে না, তাহলে প্রথম এই যে এক দুই লাইন আছে এটা কাট করবা। সেটা হলো এই যে once we execute a test case, if we see it's not working, then we retest it, make sure it's a bug, and then I right, তারপরে শুরু করি। তুমি এই দুই তিনটা লাইন কাট করো, কেন জানো? কারণ সময়টা ইম্পর্টেন্ট এখানে। Okay. So we have to make sure it's within 3 minutes, less than 3 minutes actually, not more than 3 minutes. So in that case, তুমি যদি পরে once you do keep and practice and see, okay, I can finish in 2 minutes, then you can add this back. Okay, but at this point, let's cut it back because it's taking time. তো কি Okay. এরকম করে শুরু করবো, তাহলে আমাদের স্টার্টিং পয়েন্টটা হবে once you find a bug, বেসিক্যালি বাগ ফাইন্ড। মনে করো একটা স্টেপ কি ছিল, প্রথমে আমরা টেস্ট কেস রান করছি, দেখলাম যেটা কাজ করে না ঠিক মতো, তখন মেক শিওর করার জন্য আবার রান করছি, নাও আই নো ইজ ফর বাগ, তারপরে শুরু করছি, রাইট? বাগটা Okay. কিন্তু আর এই যে once I find রাইট ছোটুক বাদ দিব, বাদ বাদ দেবার দিয়ে বলবো কারণ যে কি? once I find. কারণ হলো ইটস ইম্পর্টেন্ট বাট ইটস নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট। কারণ হলো তোমার ইটস টেকিং টাইম, সো উই না কাট ডাউন টাইম। তো এটা বাদ দিবা। হুম তারপরে এরকম করে বলো, once I find a bug, first thing what do we do, right? Once we find a bug, we log it, right? Once we হুম find a bug, we log the bug in our defect tracking tool. So হুম in the when I log, I put the bug name, description, regeneration Description, steps, the environment, environment. any query necessary, any other information necessary, any snapshot, things like that, right? হুম 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 তাহলে হুম ফার্স্ট থিং হলো নেম, ডেসক্রিপশন, রিজনেশন স্টেপ, এনভায়রনমেন্ট। Okay. ঠিক আছে, নেম, ডেসক্রিপশন, রিজনেশন স্টেপ, এনভায়রনমেন্ট। Environment. ঠিক Okay. আছে, Name, that's description. the first thing I mean আরো আদা আছে বলতেছি, বাট এরকম করে বলবা যে in the Attachment, when you screenshot, log the bug, test data. right, হ্যাঁ definitely এগুলো আসতেছে, but when you log the bug, I put the bug name, description, regeneration step, environment, test data, any Attachment, attachment, mm, link. link, all these things, whatever I need, I put them Mhm. in there, and then I assign it to developer. Okay, Okay. in that case, whenever we assign it to developer, two things can happen. He can reject the bug with an explanation. If I'm convinced that it's not a good bug, it's not a bug, then I close the bug. I mean, I cancel the bug. Okay, I cancel the bug. Mhm. But if another thing can happen, they can defer the bug. Now manager cannot defer it. I mean, developer cannot defer it. That he doesn't have the right. So developer কথা এখানে বলবো না। He cannot. It's a Mhm. management decision. So also the bug can be deferred. এখানে কে করবে এটা বলা দরকার নেই। ঠিক আছে? Okay. Bug can be deferred. Mm. So first thing, I open the bug, submit to the developer. At that stage, developer can reject it with an explanation. If I'm convinced with this explanation, I cancel the bug. It's not a valid Okay. bug. It's not a valid Okay. bug. I cancel it. It was my fault. Second thing, also it can be deferred. They can say, is Okay. deferred means what? Is a good bug, but they are saying we will fix it later. Okay, Okay. deferring it. So if it is a good bug, he open the bug, fix it. Once he's fixed it, he assign it to me. I retest it. And when I retest it, if I see everything is good, then I change the status to retest pass, and then just close the defect. This is what I. But if it's not fixed, then I reassign it to him with an Reassign. explanation which part is not fixed or things like that. Then it keeps going this cycle until it is fixed. This is Make fixed. sense? Okay. Let's start over. এখন প্রথম থেকে বলো আবার। This is the first thing. Execute. Once I find a আচ্ছা bug, আমি এখন দিয়ে দিই। কি দিবা? এখন স্টপ এটা দিয়ে নিই টাইমার। হ্যাঁ দাও। কতক্ষণ লাগে? আচ্ছা এখন কি বলবো এক্সিকিউটিভ বার থেকে বলি দেখি কতক্ষণ লাগে। না, executive বারে সময় লাগতেছে আমি দেখতেছি। We have to highest I say 3 minutes, but as the like 2 to 3 minutes. বুঝছো? So let's skip that. আচ্ছা ওকে This is not that important than explaining the rest. বুঝছো? এজন্য ওকে ওকে দিলাম হ্যাঁ হুম okay once I find a bug I have to put all the information about the bug, the name, description, environment, regression steps, attachment, link, test data,
if necessary, and I'm gonna And I'll assign just it তুমি to. এখানে অ্যাড করতে পারো, টেস্ট ডাটা ওখানে লেখা রাখো, টেস্ট কেস আইডি অলসো, বুঝছো? টেস্ট কেস আইডি, টিসি আইডি, টেস্ট কেস অনেক সময় টিসি আইডি বলে আর কি, Okay, টেস্ট কেস আইডি। okay. And I have to put, I also have to put the priority and the severity of the bug. That's very Then, important. I missed it. Yeah, that's very important. then I have to reassign it. Sorry, I have to assign it to the developer and submit the bug to the developer. হ্যাঁ, The সাবমিটিং মানে কি developer জানো? is শোনো going. এখানে বলি, সাবমিটিংটা হলো এখানে একটা নিচে একটা বাটন থাকে, বুঝছো? তুমি Uh, ওই গড়ি বন্ধ করো, কারণ লেটস ডিসকাস, ফাইনালি যখন করবা তখন তুমি okay, গড়ি চালু করো, বাট নাও ইটস নট okay, গোনা ওয়ার্ক আউট। তোমার okay. ইয়েটা, ওই সাবমিট কথাটা মানে হইলো সবকিছু করার পরে নিচে একটা বাটন থাকে, লাইক সাবমিট, বাটনের নাম ওই যে সেভ থাকে না, সেভ প্রিন্ট বাটন, এরকম সাবমিট একটা বাটন থাকে, এটার নাম হলো সাবমিট। এবং তোমার Okay, সাবমিট submit. করার পরে এটা Sorry. এটা তোমার ওই ডেভেলপারের কাছে চলে যায়, মানে অ্যাসাইনমেন্ট, হি গট অ্যান ইমেল বেসিক্যালি। So first thing what I do, like all the things we also, once I find a bug, I in our defect logging tool, I log the bug. When I log the bug, I put name, description, registration type, test data, environment, priority, severity, test case ID, link, attachment, all this necessary information that I need to, I put it in there. Assign it to developer, submit it, done. তারপরে এই জিনিসটা পার্ট আগে বলো। Okay. Once I found the bug, I have to log the bug to the bug tracking tool. I have to put all the information about the bug, the name of the bug, description, regression steps, environment, link, attachment, um, priority and severity, then test data, test case ID. I have to put all the information in the bug tracking tool. Then I have to assign the bug to the developer, and I Right. have to submit it. Yeah, assign it to developer, submit it. Submit it. And the developer will start working on it No, if he thinks. no. এখানে তোমার দুটো জিনিস, will not start working, right? In that stage, two things can Oh, happen. okay. Okay, two things can happen. One, the developer is gonna um, mm, the developer will see the bug and he will if he thinks it's not a bug, he will cancel the bug. No, Uh, you'll reject. no, sorry, he'll reject the bug and he will reassign it to me, and I have to cancel the bug. And if he thinks the priority and severity is not that more, he will fix it later. He will defer the bug. And if he really thinks it is a bug, he will start working on it. And after he fix the bug, he'll reassign it to me, and and I have to retest that again. If I found the bug is really fixed, I have to put the status in fixed. And if I think the bug is not really fixed, I have to reassign the bug to the developer again with an explanation. Right. If the developer then the developer will start work on it again, and whenever the bug is fixed, he will reassign it to me, and I have to retest it again. And if I see, oh, when the retest was that was retest failed, right? When the bug was not fixed, after he fixed the bug, he will reassign it to me, and I have to retest it again. And I have when I see the bug is really fixed, I'll take a snapshot and I'll attach to the and I will attach to it, right? Yeah. I will attach to it, and the status will be fixed. Okay, good. হ্যাঁ, ঠিক আছে, এভরিথিং ইজ ফাইন। আচ্ছা, এখানে আরেকটা কথা বাদ দিয়ে ক্লারিফাই, যেটা হচ্ছে until the bug is not fixed, the developer has to yes, the developer has to cycle go through again. This cycle will go through in general. It's not only developer, no, it's us, everybody. We okay. Until The it's cycle fixed, has the to cycle go will go through on. it, and yes, and still it is fixed.
Okay, আমি He's যেটা it is এখানে বলছিলাম two things, actually three things happens. Okay, let's talk again. It's yeah. very important. This is very common question. It's very important question. Okay, Okay. so first thing, once you find a bug, I have to Hmm. log the bug in our defect tracking tool. Okay, Hmm. when I log the bug, I put name, description, regeneration steps, stage data, priority, severity, test case ID, link, Okay. attachment, everything, and assign Hmm. it to a developer and submit. Okay, Hmm. and at this step, three things can happen. He can reject the bug with an explanation. If I'm convinced, I cancel the bug. It is not a valid bug, that's why I cancel it. Okay. If I'm Hmm. convinced, meaning he's saying it's not a good bug, right? If I'm So convinced, then I have to retest it again. no. If I'm convinced, No? meaning he's saying is not a he reject the bug with an explanation. Hmm. He reject the bug with an Okay. explanation, and With if the I'm explanation convinced, if I'm confused. Okay. আমি তো টেস্ট করছি, সে তো আর কিছু করে নাই, সে তো বুঝছি আমাকে বলছে বুঝছি যে এটা এটা বাগ না, কারণ এই কারণে তুমি পড়লা, ও তাই তো, ইটস মাই মিস্টেক, সরি। আচ্ছা আচ্ছা ওকে 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 এটা মানে বুঝছি বুঝছি এটা বুঝছি মানে সে আমাকে বলতেছে, আই এম কনভিন্স, ও হ্যাঁ ওকে, হি হ্যাঁ ইজ হ্যাঁ রাইট। বুঝছি বুঝছি So, বুঝছি so three things হুম can happen actually, not two things, three things. So he's rejecting the bug with an explanation, and if I'm convinced, I cancel the bug. But and another thing can happen, the bug can be also deferred, হুম saying maybe it's not a high priority or things like that. হুম হুম They can হুম fix it later. Another thing, if it's a they think is a developer thinks a good bug, and he start working on it. So once he start working on it to fix it, once it's fixed, he assign it to me. I retest it. If it's passed, I change the status to pass, and then I close the bug. Another thing হুম is, if it's not passed, that after retesting it, I put all the information again why it's not passed হুম and assign it to him, and then he start ওকে working on it, and this cycle keeps going on until it's fixed. Make sense? ওকে Okay, let's হুম say it again. আবার বলো। ওকে এখন এখন দিব হ্যাঁ, এখন দাও। এবার দিয়ে দেখবো হ্যাঁ, দাও। So once I found the bug, I have to log it in the block tracking tool, and I have to put all the information about the bug, the name of the bug, description, regeneration steps, environment, link, test data, test case ID, snapshot, priority and severity. Then I have to assign this bug to the developer. If the developer thinks it is not a really bug, it is not a bug, he will cancel the bug, and he will cancel the bug and হ্যাঁ, বলো। he will cancel the bug and I'll if I'm convinced, I will put the change the status to cancel. And if and sometimes the developer thinks he will it could be fixed later on, he will defer the bug. And if it is really a good bug, the developer will start working on it, and after he finish working on it, he fix it, he will reassign it to me. I have to retest it again. If it is passed, the status will be passed, and I will put the status on fixed. If the bug is not fixed yet, I have to reassign it to the developer with an explanation that the bug is not fixed yet, and I have to put the status in retest failed. And after till the bugs is really fixed, the we have to go through the cycle again and again, and whenever the bug is really fixed, we have to close the bug again. হুম, ওকে, দেখো তো কেমন লাগছে। 2 minutes 4 seconds. Okay, very good timing. Do 2 minutes, less than 3 minutes is fine. Okay, but not Okay, more than that. বুঝছো? Three is like okay. max. Two is perfect. বুঝছো? Two is the best. আরো হবে ওই জারিফ আমার ওই যে বলার সময় কথায় জড়তা এসে যায় এখনো ওটা না না, ওইটা যখন it দেখবো is like a practice. এই প্র্যাকটিস করে থাকবা, then it will be fine. Okay. তোমাকে অনেক ঠিক সময় আছে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, what are the bug defect status? What are the statuses? তখন কি বলবা? What are the status? the status could be no the status is submit status না assign status আরিফ ভাই না, submit bug status. submit What are the bug status? What are the bug statuses?
Bug status is open, Hmm. then fixed, cancelled, retest failed, Retest failed, আর retest pass, retest failed, just pass, submit, open, submit, open, তারপরে fix, retest submit, pass, open, retest fixed, fail, retest pass, হ্যাঁ, retest passed, retest failed, close, cancel, deferred, ওগুলো তো না? cancel, cancel, deferred, হ্যাঁ, deferred, cancel, হ্যাঁ, ওগুলো হ্যাঁ, তো হ্যাঁ, বাগ স্ট্যাটাস। তো বেসিক্যালি হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমার সাবমিট, আচ্ছা, তারপরে submit, হুম submit, assign, না assign না, assign is no, sorry, submit, open, deferred, cancelled, নো retest failed, retest passed, রাইট রাইট দ্যাট ইজ কারেক্ট। অল দিস মনে হ্যাঁ, করো তোমার সবগুলো অ্যাকুরেটলি বলতে হবে, আই মিন ইটস নাথিং। বাগ স্ট্যাটাস গুলো ভেরি করে কোম্পানি টু কোম্পানি, the way they আচ্ছা, want it to. So it's not solid rock that okay that's the status. It's not like that. Understanding okay, wise, open মানে হলো যখন ডেভেলপাররা কাজ করতে থাকে এটার উপর। মনে করো 10টা okay, ডিফেক্ট আছে, 2টা হ্যাঁ, ডেভেলপার আছে, তখন স্ট্যাটাস হলো মনে করো 3টা স্ট্যাটাস ওপেন। মনে করো আমি ডেভেলপার, আমি দেখলাম 3টা স্ট্যাটাস ওপেন, তার মানে এজ এ ডেভেলপার আমি বুঝবো এই 3টা আরেকজনে কাজ করতেছে, বা somebody working, it could be me, it could be him, somebody working on okay, this defect, it's open status, বুঝছো? আর সাবমিট মানে কমপ্লিটলি ব্র্যান্ড নিউ, নোবডি ইজ ওয়ার্কিং অন ইট, রাইট? আর ডিফার্ট হুম, হুম, রিজেক্ট, রিজেক্ট হলো রিজেক্ট করে দিচ্ছে, আর ডিফার্ট মানে হলো পরে করবে, রাইট? পরে হুম, ফিক্স হুম, করবে। আর তোমার রিটেস্ট পাস, রিটেস্ট ফেল, ফিক্স, রাইট? ফিক্স মানে হলো ডেভেলপার টেস্ট করছে, ডেভেলপার ফিক্স করছে, ফিক্সগুলো টেস্টারের কাছে অ্যাসাইন করছে, কিন্তু টেস্টার এখনো কিছু করে নাই। ওকে, ফিক্স তখন মানে কি হলো হবে? না, এটা ফিক্স। ফিক্স মানে হলো যখন দেখবা ফিক্স, ফিক্স মানে হলো ডেভেলপার ডেভেলপার টেস্ট ফিক্স করছে, করছে কিন্তু হ্যাঁ, কিন্তু তখন টেস্টার কোনো কিছু করে নাই, কেউ কিছু রাইট, এখন করে করে নাই, নাই, রাইট। তখন তখন টেস্টার করবে এটা তখন ক্লোজ, টেস্ট করার পরে এটার স্ট্যাটাস হবে কি, রিটেস্ট পাস, রিটেস্ট ফেল, রিটেস্ট ফেল অথবা ক্লোজড, এই অথবা ক্লোজ, রাইট? হ্যাঁ, হ্যাঁ, রিটেস্ট পাস হবে, ওকে, রিটেস্ট ফেল হবে, অথবা ক্লোজ হবে, রাইট? দিস ইজ ডিফারেন্ট। তো ওই এই দ্যাটস ইট বেসিক্যালি, কথাটা বুঝছো? তো ওকে, এই কনসেপ্ট গুলো বুঝলে তোমার দেন ইউ ক্যান লাইক আনসার দিস থিং। ওকে, হোয়াট ডকুমেন্ট ডু ইউ নিড টু রাইট টেস্ট কেস? রিকোয়ারমেন্ট, তারপর রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্ট, তারপরে আম, তারপর কি আরিফ ভাই? মোস্টলি বলবো যে রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্ট, দ্যাটস দ্য মেইন থিং আই নিড টু রাইট দ্য টেস্ট কেসেস। আর ডকুমেন্ট এটাই মেইনলি, দিস ইজ ও, হোয়াট। এইটাই তো, আর তো কিছু না, আচ্ছা, তারপরে অনেক, আমি তো মনে, হ্যাঁ, না, আর এটা বলবো যে requirement document I need to write the test cases, but ওকে, sometimes some supporting document could be data model, এরকম এই নোটগুলোর পরে লেখা নিও, ভিডিও দেখা বলে। ওকে, মোস্টলি I need a requirement document, that's it basically I need. Besides that, sometimes based on the project I could need maybe data model, data information about if there is a data model I need to check, business requirement, if any other documents that they want to give us to understand the project. Those are the thing we may need, but mostly for requirement document is I need for writing the test case. এরকম করে বলবা ওকে, আনসারটা। So requirement ওকে, document, that's the first thing. Okay. হুম, What is the difference between severity and priority? সিভিয়ারিটি হইতেছে হাউ ডেঞ্জারাস দ্য কি, আচ্ছা, দ্য হাউ ডেঞ্জারাস ইট ইজ, কি, হাউ ডেঞ্জারাস কি, Severity and priority, right? Severity and হ্যাঁ, priority, হ্যাঁ। প্রায়োরিটি হইতেছে সিভিয়ারিটি হইতেছে হাউ ডেঞ্জারাস দ্য Bug is for the application, right? How, বাগ কি, এটা কি অ্যাবাউট অনলি বাগ, হ্যাঁ সিভিয়ারিটি এন্ড হ্যাঁ, প্রায়োরিটি, severity, না, priority could be, severity is only for bug, or বাগ, priority could be for test case, for requirement, for test case, for bug. Priority is for test case, for requirement, for bug, but severity is only for bug, ওকে, right? So what is the প্রায়োরিটি difference? হইতেছে, হ্যাঁ বলো। okay, severity is how much damage it could happen to the test case, To the application, not the test to case, the application, for to the the application. application. হ্যাঁ, how bad it is for And the application priority is basically. how important it is for the application. Right, right, একটা হচ্ছে how dangerous it is for the application, and একটা how important it is for the application. right. এখন Okay. how important it is for not for the application, যখন বাগ লাগবা,
রাইট? বাগের ক্ষেত্রে বলবা, দেখো যখন টেস্ট রিকোয়ারমেন্ট থাকবে তখন হাউ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ ফর দ্য অ্যাপ্লিকেশন, রাইট? ফর টেস্টের জন্য application, হাউ হ্যাঁ। ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ, বাট ফর বাগের জন্য হাউ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ টু ফিক্স, রাইট? বাগ চিন্তা করো, ফর বাগের জন্য, লেটস ওকে থিঙ্ক ওকে, অ্যাবাউট বাগ অনলি, বুঝছি বুঝছি বুঝছি, হাউ বুঝছো? ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ ফর দ্য, ফর ফিক্স, হ্যাঁ, টু ফিক্স। রাইট। জিনিসটা এবার চিন্তা করো, ওকে। মনে করো তোমার বাসায় দাওয়াত দিলা, গেস্ট আসতেছে, অলমোস্ট চলে আসতেছে, আরো 4টা জিনিস কিনা বাকি আছে। মনির কি বললাম, মনির এই ডেটা নিয়ে আসো। এখন একটা জিনিসের জন্য যাইতে হবে তোমার জ্যাকসন হোয়াইট, একটা জন্য যাইতে হবে মনে করো তোমার সে ব্রুকলিন, একটা জন্য যাইতে হবে ব্রনসে। মনি বলো ইটস নট পসিবল, হোয়াট ইউ নিড, প্রায়োরিটি যেটা, রাইট? ওইটা হইতেছে বলকিন তখন। বলা যে ওইটা আগে করেন, সময় থাকলে এটা করলে করেন, নাহলে কিন্তু এটা আগে করেন। ওকে এটা ওকে হলো ওকে, প্রায়োরিটি সেভারটির মানে। তো বুঝছি বুঝছি জিনিসটা বুঝছো? তো বুঝছি দ্যাটস ইট। বুঝছি বুঝছি। শান্তা, আজকে এই পর্যন্তই, বুঝছো? আমার আজকে একটু ওকে ইয়া কাজেরও আছে, বাট এটাই। ওকে। কালকে লাকি সেট, হ্যালো,
Hello. Hey, Venkat, this is Khairul. Good, good, Khairul. Venkat, sorry, I went for lunch. I just, came back. Yeah. So, yeah, that interview was done. They were there, and I told them, okay. This is Venkat, sorry, can I call you back in like 1 minute? 1 minute, you want? I'll call you back. Hello. Hey, Sima, how are you? Yes, yes. Yes, actually, Sima, I was. Then I got another call actually now. So I spoke with Sindhu as you told me on Friday, and she said she's gonna call me, but she never did. That's the first thing. And second thing is somebody called me today from, he said he's from Ellen Tech and was asking some information, like my profile, like name and everything. And then, he said, okay, that's what I need to know. Thank you. So I don't know, like, what's going on because Shindu says it's not going to work out, but he's calling me. So that's why I wanted to let you know. Today I didn't call her. Actually, that day she was kind of like putting on off, like saying that it's not going to work out, like it doesn't make sense to talk anymore, things like that. So yeah, she also said that she's going to talk to her manager, who will call back, but her last thing was like it's not going to work out. So that's why I didn't wanted to call her today unless talk to her. So what actually, of course, I mean, what I told you was the minimum thing. If I can, let's say I said 1 day, right? There's a chance that I can make 2 days, and I may like I know 90% I will able to make 2 days, but I don't wanna tell you 10% if I cannot. Then you can tell me, that what's going on. But I know that I probably can able to make like 2 days a week. So. Yes, that is correct. Like say if I go there, I'm going to stay instead of I said 1 day, maybe I can stay 2 days, instead of 1 day, things like that. But then they could be a little bit off because, like I said, I have to take my mother here. I have to take a doctors and things like that. So, but Monday to Thursday, actually, that I know for a fact is not going to work
Hey, Venkat. So yeah, Monday's fine then. Yeah. Okay. Yeah.